Hello everybody. In this lecture, we are continuing our lesson with the verbs do and does. In this lesson, we're going to learn how to make a question and how to answer either affirmatively or negatively with the verb to do. في هذه المحاضرة سوف نتعلم كيف نكون سؤالا وكيف نجيب بالإثبات أو النفي باستخدام الفعل do. Look at the statement. They go to the supermarket on Fridays. هم يذهبون إلى محل البقالة في أيام الجمعة. هذه الجملة هي في زمن المضارع البسيط present simple، أي أنه شيء روتيني يقومون به كل أيام الجمعة. تبدأ الجملة بالضمير they. إذا أردنا أن نكون سؤالا we have to use the verb to do. يجب أن نستخدم الفعل do لأن الضمير هنا they كما أشرنا في المحاضرة السابقة. Question. Do they go to the supermarket on Fridays? هل يذهبون إلى محل البقالة في أيام الجمعة؟ do تأتي في البداية ومن ثم الضمير وهو الفاعل هنا، ونلاحظ أيضا go الفعل يكون في المصدر أي بدون إضافات. Affirmative answer إجابة بالإثبات Yes, they go to the supermarket on Fridays. أجل، هم يذهبون إلى محل البقالة في أيام الجمعة. أسئلة do و does يكون الإجابة عليها إما yes وإما no. Negative answer No, they don't go to the supermarket on Fridays. هم لا يذهبون إلى محل البقالة في أيام الجمعة. هنا في النيجاتيف answer أو الإجابة المنفية نلاحظ استخدام الأداة don't. أداة النفي هي عبارة عن do plus not. do زائد not. ولكن هنا جاءت في الcontractive form أو الشكل المختصر. don't. Another example. You play soccer in the afternoon. أنت تلعب كرة القدم في فترة الظهيرة. We use do to make a question with you. لنكون سؤالا مع ضمير you فإننا يجب أن نستخدم do. Do you play soccer in the afternoon? هل تلعب كرة القدم في فترة الظهيرة؟ Affirmative answer Yes, we play soccer in the afternoon. نعم، نحن نلعب كرة القدم في فترة الظهيرة. Negative answer No, we don't play soccer in the afternoon. لا، نحن لا نلعب كرة القدم في فترة الظهيرة.